ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ PCMB ಇ-ಗುರು CET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮುನಿಯಾಲು, ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, 2 to 3 questions from first PUC trigonometry appear in your CET examination. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಾವಿಲ್ಲೋ 30 ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ CETಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಒಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ, ರೇಡಿಯನಿಂದ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪೈ ಬೈ 180, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. 50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 5 ಪೈ ಬೈ 18 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯನಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಪೈ ಬೈ 5 ರೇಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ 5 ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 36 degree. So pi by 5 radian means 36 degree. This is a very important aspect, how to convert a degree to radian and radian to degree measure. Then area of the sector of a circle of radius r containing an angle theta radians is half r square theta. ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ which makes an angle theta radians and radius of the circle is r, then area of this sector, ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ half r square theta, area of the sector. The length of the arc of a circle of radius r and subtending an angle theta radians at the center L is equal to r theta. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದರ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ L. Angle subtended is theta, radius is r. Then what is the arc length ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ L is equal to r theta. ಇದರಲ್ಲಿ L ಮತ್ತೆ r ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಥೀಟಾವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ L ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಲಾಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12, then this is 1 here, then 2, then 3. ಈ ಡಿಜಿಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಡಿಜಿಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಹವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1 minute ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಹವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1 minute. ಈಗ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 minute ಕವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 7 hours 20 minutes. ಈಗ 7 hours 20 minutes ಕ್ಲಾಕ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Clock shows 7 hours 20 minutes. ಇಲ್ಲಿ 12, here we have 3, then here we have 6. Okay, 7 hours 20 minutes ಅಂತಂದ್ರೆ 4, 5. Okay, here we have 7. Our end shows a little, okay, ahead of number 7, and minute hand shows exactly 4.
ಇದೀಗ 7 hours 20 minutes ಅಂತ. ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 7 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 30 30 30 30 into 3 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 and 4 ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ 3 into 30 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 20 minutes. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು 20, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 4 ಇಂದ 7 ಈ 3 ಇಂಟು 3 into 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ because of 20 minutes, which is equal to half degree into 20, which is equal to 10 degrees. So total angle covered is 100 degree. Okay, total angle covered is 100 degree. That is what you can observe here. So idanna artha madಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ 20 minutes ಇಂದಾಗಿ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 minute ಇಂದ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus cos square theta. Secant square theta is 1 plus tan square theta, or secant square theta minus 1 equal to tan square theta. Cosecant square theta minus 1 equal to cot square theta, or cot square theta plus 1 is equal to cosecant square theta. ಇದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ secant theta plus tan theta is 1 by secant theta minus tan theta. ಅದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಿಯರ್ with the secant theta minus tan theta. ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ becomes secant square theta minus tan square theta, which is 1 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ cosecant theta plus cot theta. You multiply numerator and denominator by cosecant theta minus cot theta. ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ cosecant square theta minus cot square theta, which is 1 using identity. Next we have signs of trigonometric functions in different quadrants. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We always remember it as all students take coffee ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Suppose this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. In the first quadrant all are positive, and in the second quadrant sine and cosecant theta are positive. In the third quadrant tan theta and cot theta are positive. In the fourth quadrant cos theta and secant theta are positive. And you know, any point on the unit circle is cos x, sin x. ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು cos x, sin x ಹೇಳ್ತೇವೆ. This if is the unit circle means the point is 1, 0 here. This point is 0, 1. This point is 0, 1. Here it is a minus 1, 0, and it is 0, minus 1 here. So corresponding values of cos x and sin x can be determined on the vertical line and horizontal line. For example, cos 180 is to ಕೇಳಿದ್ರೆ this will be minus 1, 0 is the point. So cos 180 is minus 1, sin 180 is 0. This point, you know, it is 0, minus 1. So cos 270 degree is 0 and sin 270 degree is minus 1. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and +1, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎ. ಈಗ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ tan e ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2.
Odd multiple of pi by 2 ಅಂದರೆ we cannot give the angle on the vertical line like 90 degree, 270 degree ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ value is not defined. And what is the range ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ all real numbers tan a ಗೆ. Cosecant a is a domain is set of all real numbers except n pi, all multiples of pi, 1 pi, 0 pi, 2 pi, 3 pi, all angles on the horizontal line ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay, for all other angles it is well defined, and its range is this interval set of all real numbers greater than or equal to 1 or less than or equal to -1. Then secant a, its domain is r minus odd multiple of pi by 2, vertical line ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Then it takes the value greater than or equal to 1 or less than or equal to -1. Then cot a, ಇದರದ್ದು domain set of all real numbers except n pi. I mean we cannot give the values on the horizontal line like okay, degree ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 0 degree, 180 degree ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. And range is set of real numbers. So these the domains and range of 6 trigonometric functions ಕೂಡ ತುಂಬಾ important. Then you know, sin theta is always greater than 0 less than cos theta for theta between 0 and pi by 2, pi by 4. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ sin 0 is 0, sin 90 is 1, and sin 180 is 0, sin 270 is -1, sin 360 is 0 again, and it goes like this. This is okay cos sin graph. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ you see cos graph, cos 0 is 1, and then cos 45 is 1 by root 2, cos 90 is 0, ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So we can observe that 0 to this is pi by 2, sorry pi by 4, 0 to pi by 4, you can observe that cos theta is always greater than sin theta. That is what they say here. Sin theta is always less than cos theta. ಈ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು sin theta, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು cos theta. Cos theta is more than sin theta, 0 to pi by 4. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ sin theta is bigger than cos theta. Okay, here you have the example. The value of cos 22 degree minus sin 22 degree is sin 22 degree minus cos 22 degree minus sin 22 degree is always positive, because cos 22 degree is always bigger than sin 22 degree. Sin theta is greater than cos theta for theta between pi by 4 and pi by 2. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು, pi by 4 ನಂತರ pi by 2 ನಡುವೆ. ಓಕೆ, sin theta is bigger than cos theta. ನೀವು ಅವೆರಡನ್ನು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ you come to know which is higher value in particular values of theta. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. The value of cos 47 degree minus sin 47 degree is negative, because here sin 47 degree is greater than cos 47 degree. ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Then the maximum and minimum value of a cos x plus b sin x is always, maximum value is always root a square plus b square. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. a cos x plus b sin x in a minimum value is minus root of a square plus b square. Okay, it never takes a value less than that. You have the example here. The maximum and minimum values of 3 sin x plus 4 cos x are, it is always obviously root a square plus b square. Root a square plus b square is square root of, here a square, a is 3, so 3 square plus root of b square is 4 square, that is 9 plus 16, square root of 25 is 5. So maximum value is 5, minimum value is minus 5. This is the minimum value and this is the maximum value of a cos x plus b sin x. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, the values of trigonometric functions. Obviously we must know all these values from 0 degree to 90 degree and all for all odd multiples of pi by 2. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲಿನ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. and for all n pi ಅಂದರೆ for all the angles on the horizontal line ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. These are basic requirements.
Okay. Next, compound angle formulae. Sin of A plus B, sin of A minus B, cos of A plus B, cos of A minus B. Just to go through this formula. Sin of A plus B andre sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B andre sin A cos B minus cos A sin B. Similarly, cos of A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Cos of A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. Then tan of A plus B, tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Tan of A minus B is tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. Just recall these formulae. Similarly, cot of A plus B. Cot of A plus B is cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B. Cot of A minus B is cot A cot B, okay, plus 1 divided by cot A minus cot B. Then sin of A plus B into sin of A minus B. If you expand this sin of A plus B formula as sin A cos B plus cos A sin B, and this is sin of A minus B formula, sin A cos B minus cos A sin B, and then simplify, you will get sin square A minus sin square B. And we can also write sin square A as 1 minus, okay, sin square 1 minus cos square A, 1 minus cos square A, minus sin square B is 1 minus cos square B. That becomes cos square B minus cos square A. Idenu hosa formula alla, idaralle identity hakidre idu sigutte. So it is better if you remember sin of A plus B into sin of A minus B is always sin square A minus sin square B. Similarly, cos of A plus B into cos of A minus B is always cos square A minus sin square B. Illu identity hakidre idu sigutte. Cos square B minus sin square A anta sigutte. Next, sin 2A formula, 2 sin A cos A, or it is equal to 2 tan A by 1 plus tan square A. Adhe tara cos 2A formula, cos square A minus sin square A, which is equal to 2 cos square A minus 1, or also it is equal to 1 minus 2 sin square A, is also equal to 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. 2A formula, tan 2A is equal to 2 tan A by 1 minus tan square A, and 1 plus sin 2A is equal to sin A plus cos A whole square. Idu kuda ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 is equal to sin square A plus cos square A. 1 can be written as sin square A plus cos square A plus sin 2A ಅಂದರೆ 2 sin A cos A becomes A square plus B square plus 2AB. Hence it is A plus B whole square. ಅದೇ ತರ ಇದು here we can write 1 as sin square A plus cos square A minus sin 2A means 2 sin A cos A becomes sin A minus cos A whole square. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೆಲವು ಅದರದ್ದೇ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1 minus cos 2 theta, you know 1 minus cos 2 theta is okay 2 sin square theta, 2 sin square theta. Here sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, so 2 divide ಆಗುತ್ತೆ, sin theta cancel ಆಗಿ sin theta by cos theta tan theta ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 plus cos 2 theta, here 1 plus cos 2 theta ಅಂದರೆ 2 cos square theta ಇದು. So 2 cos square theta divided by sin 2 theta, sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta, you will get cos theta by sin theta, that is equal to cot theta. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, or we can practice. Next, similarly 1 minus cos 2 theta by 1 plus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta ಅಂದರೆ 2 sin square theta divided by 2 cos square theta. 2 divide ಆಗಿ sin square theta by cos square theta is tan square theta. ಅದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆದರೆ cot square theta. ಇದು ಹೊಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದರದ್ದೇ. Then sin 3A formula. Sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin cube A, cos 3A is equal to 4 cos cube A minus 3 cos A, tan 3A is 3 tan A minus tan cube A divided by 1 minus 3 tan square A, cot A minus tan A is 2 cot 2A. Okay, you can simplify to get that formula. Then transformation formula that transforms sum to product and product to sum. Sin C plus sin D is equal to, this is actually obtained from sin of A plus B formula plus sin of A minus B formula, where A plus B is denoted as C, A minus B is denoted as D, then it becomes 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Then always it is better if you follow this from sin of A plus B, sin of A minus B, cos of A plus B, cos of A minus B formula. This is the sin of A plus B minus sin of A minus B formula. If you subtract them, you will get 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. This is obtained from cos of A plus B plus cos of A minus B formula. 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2.
This is cos C minus cos D. Cos C minus cos D is a minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Then again, product to sum obtained from the same formula, sin A cos B is equal to, actually it is by adding sin of A plus B formula and sin of A minus B formula, we get 2 sin A cos B, same formula. This is sin of A plus B minus sin of A minus B formula, which is always 2 cos A sin B. Cos of A plus B plus cos of A minus B formula, that is 2 cos A cos B, and cos of A plus B minus cos of A minus B is a minus 2 sin A sin B. So these are the transformation formulae. First question nodi, a railway engine is traveling along a circular railway track, okay, of radius, idra circular railway track na radius anna kottidare 1500 meters, 1500 meters, okay. Angle turned by the engine in 10 seconds ಎಷ್ಟು ಅಂತ. Speed of the train ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the speed of the train? 66 kilometer per hour. 66 kilometer per hour. The radius is given in meters, whereas the speed is given in kilometer per hour. So ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ 1500 meters ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, that is 66,000 meter per hour. Andre 1 hour is equal to, you know that 1 hour is equal to 60 minutes. 60 minutes is equal to 60 into 60 seconds. 60 into 60 seconds alli, what is the angle, what is the distance travelled anta kelidre 66,000 meters. 66,000 meters antandre 66 kilometer. What is the distance travelled in 10 seconds anta ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. 10 seconds alli train ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, 1 hour means 60 minutes is equal to 60 into 60 seconds. Distance travelled is 66,000 meters. What is the distance travelled in 10 seconds? That is distance travelled L arc length in 10 seconds. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ L ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ L is equal to 10 into 66,000, okay, 66,000 divided by 60 into 60, 60 into 60 seconds. So here second cancels, it is meters. So here you divide 0, 10 ones are 10 6 are, and then here 10 in the divide madi, here again 6 ones are 6, okay, 1100 times 1100 divided by 600 divisible by 2, divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 550 divided by 2 3s. So arc length is obtained as 550 divided by 3 meters. ಈಗ ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು L is equal to r theta. So theta is equal to L by r. Okay, ಇದು 1500. So what is theta now? Theta is equal to, because you know L is equal to r theta, theta is equal to L by r. ಈ L ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. It is 550 divided by 3 divided by radius of the circular track, that is given as 1500. Okay, 1500. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. theta which is equal to 550 divided by 1500 into 3. Okay, you simplify this to get theta. ನಮಗೆ theta radians ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ theta ಏನು ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 550, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 55 divided by 150 into 3, you can call it as okay, 450, 150 into 3, no problem, into 180 divided by pi, pi andre again 22 by 7, 180 divided by pi, that is 22 by 7. Then you can simplify this as 55 into 180
divided by into 7 divided by 150 into 3 into 22. Okay, into 22. You just divide this and simplify. Idanna divide madbeku. That is in degrees. See, till now it is in radians. Now it is in degrees. So this gives you the answer. Here everything cancels to get 7 degree. Ee calculation anna ಚೆನ್ನಾಗಿ practice ಮಾಡಬೇಕು. Simplification is very very important. So it is 7 degree. Calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Simplification, it is 7 degree. I hope you have understood. ಇಲ್ಲಿ L is equal to R theta is the formula. R is given. You need to find theta, for which L is to be obtained using the speed in which the railway engine is moving. Okay. So for which 1 hour is converted to 60 minutes. Question is given for 10 seconds. So convert this into 10 into seconds. So in 60 into 60 seconds, distance travelled in meters. Ado kilometer, illi meter is the radius. Therefore convert it into same minutes. So you have to take care of so many aspects here. See the second question. If the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. Okay. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ಸ್, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ one is L is equal to R theta R1 theta 1. In another circle L is equal to R2 theta 2. See, this arc length L is same for both the circles. Radius and angle subtended are different. Now the question is to find the ratio of their radii. Ratio of the radii means we need to find what is theta 1 divided by theta 2. What is theta 1? Theta 1 is L by R1 divided by theta 2 means L by R2. So it becomes R2 divided by R1. R2 divided by R1. Okay. We want the ratio of their radii. Ratio of the radii is nothing but theta 1 by theta 2 is R2 by R1, or R1 by R2 is theta 2 by theta 1. Okay, here L is equal to R1 into theta 1 and L is equal to R2 into theta 2. We want the ratio of their radii, that is R1 divided by R2. Let us find R1 by R2. They have asked the ratio of their radii. R1 is L by theta 1 divided by R2 is L by theta 2. Where L cancels, you will get theta 2 divided by theta 1. Actually theta 1 and theta 2 are in degree. You have to convert into radians. But here we have theta 2 by theta 1, that degree cancels, so you will get directly the ratio. It is 110 divided by 65. Okay, you simplify this to get the answer. This is okay, divisible by 5. So it is 22 divided by 15. Therefore ratio is 22 is to, okay, this is 13. 22 by 13 is the ratio. Okay, 5 13s are 65. So answer C. Let us go to the next question. Find the degree measure corresponding to pi by 32 radian. Convert that radian into degree. Very simple one, but it involves calculation. Dear students, you think that this is easy, but it involves a lot of calculations. You need to do it without any calculator. That is the important aspect. So this is pi by 32 radian, which is equal to, how to convert it into degree? Pi by 32 into degree bekadaga into 180 divided by pi degree. So here pi cancels, you will get 180 by 32. 180 by 32, you divide it, 180 divided by 32. Idanna divide ಮಾಡಬೇಕು. If you divide by 4, it is 4 4s are 16, 4 5s are 20. Here this is 4 45 by 8, or you divide again. Okay, 8 5s are
5 is a, so 5 remains, 5 by 8. So this is in degrees. Then you convert that 5 by 8, okay, into radians. That is equal to 5 degree. ಇದು ನೋಡಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 5 by 8 ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 by 8 ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ಸೊ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ 5 by 8 ಅಂದರೆ 0.5 by 8 is equal to 0. Okay, 5 50s are, so 6 48. Then again 2 remains. Okay, so almost it is divide ಮಾಡಿ 5 point, this is 5 point, so pi by 32 is equal to pi by 32 into 180 divided by pi into 180 by pi cancels here, so 180 divided by 32. Okay, you divide by 2, it is 90 by 17. 90 by 17, and then it is in degree now. This is in degree. Okay, then let us divide. You have to convert it into fractions. So ಎಷ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, then let us calculate this. Okay, this is on division, this is 16, not 17. Pi by 32 is equal to pi by 32 into 180 by pi. See, pi cancels, 180 by 32. This is in degree, this is in degree now, this is in radians. So 180 divided by 32 degree. So you divide this. If you divide by 2, it is 90 by 16 degree, or further divide by 2, it is 45 by 8. Okay, 45 by 8 degree. Then we have to convert this into fractions. That is 8 5s are, so 5. Then 5 by 8. Okay, that is 5 point. You divide 5 by 8, that is 50. 8 6 are, okay, 8 6 are 0.6, 8 6 are 48. So convert that into, or approximately 5.6 degree, or it is a 5 degree. Then convert 0.6 degree into radians. You know, 1 degree is equal to 60 minutes. You can convert, okay, 0.6 degree into minutes. So it is a 0.6 into 60 divided by 1, you will get around 37 degree. And then fraction 0.5, that 0.5 is actually 30 seconds. So using that conversion, 1 degree is equal to 60 minutes, or 1 minute is equal to 60 seconds. Convert the fractions into, okay, next simpler digits, that is 0.5 degree is equal to 30 minutes, 0.5 minutes is equal to 30 seconds. Convert that, you will get 5 degree, 37 minutes and 30 seconds, converting the radians into degree. Next, fourth question. In a circle of diameter 40 centimeter, a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Okay, in a circle of diameter 40 centimeter, diameter of the circle is 40 centimeter, means the radius is 20 centimeter. This radius is also 20 centimeter. Okay, find the length of the minor arc of the chord. In a circle of diameter 40 centimeter,
Diameter 40 centimeter means that is equal to twice the radius. Radius is 20. Radius is 20 centimeter. Radius is 20 centimeter. And a chord is 20 centimeter. Length of the chord is also 20 centimeter. Therefore, it is an equilateral triangle. In an equilateral triangle, included angle is always 60 degree. 60 degree. That 60 degree in radians is 60 into pi by 180, that is equal to pi by 3 radians. 60 degrees is equal to pi by 3 radians. So what is the length of the minor arc of the chord? Means you need to find the arc length L. So L is equal to r theta, that is equal to radius is 20 into theta is pi by 3. Okay, so L is equal to 20 pi by 3 centimeter. Answer A is the right answer. Okay, next is using trigonometric identities. If sin x by cos x into secant x by cosecant x into tan x by cot x equal to 9, where x belongs to the open interval 0, pi by 2. Now quadrantally helodadre angle in the first quadrant anta heltave. Then the value of x is equal to, you see, sin x by cos x andre tan x. This is secant x andre 1 by cos x. This is tan x. Into 1 by cos x into 1 by sin x, that is again sin x by cos x, so it is also tan x. Into 1 by cot x is tan x into tan x, so it is tan square x, which is equal to 9. So idu tan x, idu tan x, idu tan square x. So tan x power 4 is 9 andre, tan x power 4 is 9. Therefore tan x is, tan square x is 3. Tan square x is 3. Or you know tan x equal to plus or minus root 3. But x belongs to the open interval 0, pi by 2. Or we say angle in the first quadrant, tan theta is positive. So this implies tan x equal to root 3. Okay, tan x equal to root 3. Then what is the value of x? Tan x equal to root 3 means x is equal to 60 degree, that is pi by 3. Okay, tan x equal to root 3 means x equal to tan inverse root 3, that is 60 degree, pi by 3 is the right answer. Next, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. Question number 6. If x into sin cube theta plus y into cos cube theta equal to sin theta into cos theta, that is the one equation involving x and y. Another is x sin theta equal to y cos theta. Then the value of x square plus y square. Okay, value of x square plus y square helbeku. Two unknowns is to be obtained, x and y, for which we have two equations. See, from the second equation, I will write y is equal to x into sin theta divided by cos theta. Y is equal to x into sin theta divided by cos theta. Let me substitute in the first equation. Therefore, from the first equation, it is x into sin cube theta plus y is now x sin theta divided by cos theta. X sin theta divided by cos theta into cos cube theta, which is equal to sin theta into cos theta, which is equal to sin theta into cos theta. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು cos theta ಒಂದ್ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, you will get cos square theta. ಇಲ್ಲಿ sin cube theta ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin theta ಇದೆ, so we can have x into sin theta common here. So you will get, if you take x into sin theta common, you will get sin theta here, sin square theta, plus here we get cos square theta. Because cos cube theta divided by cos theta gives cos square theta, which is equal to sin theta into cos theta. Sin theta into cos theta. So this is the identity now. Sin square theta plus cos square theta is 1. Therefore x into sin theta is the sin theta into cos theta. That implies x is equal to, we get cos theta. X is equal to cos theta. Once if x is equal to cos theta, what is y? Therefore y is equal to here x into sin theta by cos theta. X is the sin cos theta. So cos theta into sin theta by cos theta.
where cos theta cancels, so y is equal to sin theta. Therefore, what is x square plus y square? X square plus y square is equal to cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta, which is the identity, gives 1. So answer is 1. Next question ಹೋಗುವ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ secant square theta is 1 by cos square theta plus cosecant square theta is 1 by sin square theta. 1 by sin square theta. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ LCM ತಗೊಂಡು. That is the denominator is cos square theta into sin square theta. Then numerator is the sin square theta plus cos square theta. Numerator is sin square theta plus cos square theta. Denominator is cos square theta into sin square theta. And numerator is 1, identity. So this is 1 by cos square theta andre secant square theta into 1 by sin square theta andre cosecant square theta. So it is a simple one, secant square theta into cosecant square theta using trigonometric identities. Next 8th question ನೋಡಿ. ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ tan theta equal to minus 4/3, then what is the value of sin theta? ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು, tan theta equal to minus 4/3 ಇದೆ ಅಂದರೆ where tan theta is negative, theta lies in either second quadrant or you can observe that it is in fourth quadrant. Okay, theta belongs to first quadrant or fourth quadrant. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿಯೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. tan theta is opposite by adjacent side, therefore sin theta is 5, I mean hypotenuse is 5, therefore sin theta is here opposite by hypotenuse. When theta is in the second quadrant, sin theta is plus 4/5. When theta is in the fourth quadrant, sin theta is minus 4/5. Therefore sin theta can be plus 4/5 or minus 4/5 in these two quadrants. Therefore option B is the right one. Sin theta is minus 4/5 or plus 4/5. Okay, any one depending on theta is in the second quadrant or fourth quadrant, because tan theta is minus 4/3, which happens for theta belonging to second or fourth quadrant ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Next question, if A plus B is equal to 45 degree, then cot A minus 1 into cot B minus 1 is equal to S2 ಅಂತ. You see here, A plus B is a 45 degree means cot of A plus B ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cot 45 degree. Cot 45 degree, which is equal to, you know, it is 1. Cot 45 degree is 1. Now what is cot of A plus B formula? It is cot A plus cot B, sorry, cot of A plus B formula. Cot of A plus B, this is cot of A plus B is equal to cot 45 degree, which is 1. Cot of A plus B formula is a cot A cot B, it is cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B, divided by cot A plus cot B, which is equal to 1. So ಇದನ್ನು rearrange ಮಾಡಿ, you get cot A cot B, cot A cot B minus 1 equal to cot A plus cot B, cot A plus cot B, cot A plus cot B. Or you can rearrange this as cot A cot B minus cot A minus cot B, okay, minus 1 is equal to 0. Or here we can take cot A common among these two. Cot A common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cot A, you will get cot B minus 1. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? cot A minus 1 into cot B minus 1 factors ಬೇಕು. So factorize. Cot A common ತಗೊಳ್ಳಿ, you will get cot B minus 1. Here if you take minus 1 out, you will get cot B plus 1 ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, if you take minus 1 out, here you should get, okay, minus. Therefore here we require plus 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
right hand side ಗೂ 1 add ಮಾಡಬೇಕು. So that if you take -1 out, okay, +2 add ಮಾಡಿ, +2 add ಮಾಡಬೇಕು. So that you will get 1 on the left side. It is now minus cot B plus 1. If you take -1 outside, you will get cot B minus 1, which is equal to 2. Because now we have the factor cot B minus 1 into cot A minus 1, which is equal to 2. Therefore, this is now cot A minus 1, cot B minus 1 common ತಗೊಳ್ಳಿ. Then we have cot A minus 1, which is equal to 2 here. So, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ cot A ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ cot B minus 1 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cot A minus 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. Then you will get cot B plus 1. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. For which cot B minus 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ here you should have plus 1. We have -1. To make it plus 1, add 2 on both sides. While adding 2 on both sides, it becomes minus cot B plus 1. Then take -1 out. It becomes cot B minus 1. So answer on the right side is 2. So 2 is the right answer. Okay. Next question number 10 nodi. Find the value of 2 sin 15 degree into cos 75 degree. 2 sin 15 degree into cos 75 degree. Actually ಇದು 2 sin A cos A ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. So this can be written as 2 sin 15 degree into cos 75 degree ಅಂದರೆ cos of 90 degree minus 15 degree ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 sin A cos A ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ A ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್. Therefore this is 2 sin 15 degree into cos of 90 minus theta, okay, cos of 90 minus 15 degree, that is cos 75 degree. Cos of 90 minus theta is sin theta. Okay, so ನಮಗೆ 2 sin A cos A ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore let us directly transform this to sin A cos B formula directly. 2 sin A cos B, you know 2 sin A cos B, 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ that transforms the product into sum. 2 sin A cos B is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. So we get sin of A plus B ಅಂದರೆ 15 plus 75 degree 90 degree plus sin of A minus B means it is sin of 15 minus 75 or sin of 15 minus 75 that is equal to minus 60 degree. Okay, sin of A minus B is 15 minus 75. So we get sin 90 degree minus sin 60 degree. Sin of minus theta is minus sin theta. Okay, sin 90 is 1 minus sin 60 degree is the root 3 by 2. So it is 2 minus root 3 divided by 2. Option D is the right answer. So transformation formula ke one example which transforms the product into sum. Next 11th question. If sin A is equal to 3 by 5 and A is in the first quadrant, then the value of sin 2A cos 2A tan 2A ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. sin A is 3 by 5, A is in the first quadrant ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್. Then if sin A is 3 by 5, what is cos A? ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. sin A is 3 by 5 ಅಂದರೆ opposite by hypotenuse. So cos A is adjacent by hypotenuse. Obviously adjacent side is 4 here. Okay, in a right angle triangle opposite by hypotenuse 3 by 5. Therefore another side is adjacent side is 4. So cos A is 4 by 5. ಈಗ sin 2A ಏನು? ಫಸ್ಟಿಗೆ sin 2. What is sin 2A? Sin 2A is equal to 2 sin A cos A. So 2 into sin A 3 by 5 into cos A 4 by 5. So which we can observe that it is 12 into 2 24 by 25. 24 by 25.
So 24 by 25 is the value of sin 2a in answer A and C. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು cos 2a ನೋಡುವ. cos 2a ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ cos 2aಗೆ. We can use cos square a minus sin square a or 2 cos square a minus 1 ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 cos square a minus 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 into cos a is 4 by 5, its square is 16 by 25 minus 1. So 25 is the LCM here. 16 into 2, 32 minus 25. 32 minus 25, 7 by 25. ಅದು A ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So without calculating tan to A also, okay, we can conclude the answer. But tan to A ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. tan to A is equal to 2 tan A divided by 1 minus tan square A. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ tan to A ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ sin to A ಆನ್ಸರ್ A ಮತ್ತು C ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು cos to A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Therefore A is the right answer. Or you can calculate tan to A is equal to tan A by 1 minus tan square A. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 12th question. If f of x equal to cos square x plus secant square x, then f of x less than 1, f of x equal to 1, f of x lies between 1 and 2, f of x greater than or equal to 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. If you see f of x carefully, it is cos square x plus secant square x. You know they are reciprocals of each other. ಅಂದರೆ cos square x into secant square x is 1. Therefore, let us make use of their product. So which is the relation which involves their sum and product ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, it is arithmetic mean and geometric mean. You know that arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean of two numbers A and B. ಅದು ಈಗ cos square x ಮತ್ತು secant square x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ ನಾವು. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ cos square x plus secant square x. We are taking the arithmetic mean of cos square x and secant square x. It is cos square x plus secant square x by 2. Greater than or equal to their geometric mean ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ square root of cos square x into secant square x. So this is now f of x by 2, which is greater than or equal to 1. So because we want to use their product. So therefore f of x is greater than or equal to 2. f of x is greater than or equal to 2. That is D is the right answer. ಇಲ್ಲಿ cos square x ಮತ್ತು secant square x ಇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ we can write this as sin square 15 by cos square 15. 1 minus sin square 15 degree by 1 divided by, this is 1 plus, okay, this is sin by cos. 1 minus tan square 15 degree ಅಂದರೆ sin square 15 degree divided by cos square 15 degree divided by 1 plus tan square 15 degree means 1 plus sin square 15 degree divided by cos square 15 degree. So we get, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, cos square 15 degree minus sin square 15 degree divided by, this is cos square 15 degree plus sin square 15 degree. Okay, cos square 15 degree gets divided. Now this is cos square a minus sin square a formula. It is cos 2 into 15 degree. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta by, this is the identity. So cos 30 degree is the answer. Cos 30 degree, you know, it is root 3 by 2. Cos 30 degree is equal to root 3 by 2. Option C is the right answer. Next 14th question. Which of the following is correct? Okay, sin 1 degree and sin 1 are compared. You know that 1 radian 1 is approximately equal to 57 degree, okay, 30 minutes approximately, not exactly. Okay, and we have further seconds.
we have practiced how to convert radian into degree. So 1 radian anna ನೀವು degree convert ಮಾಡಿ 1 radian is approximately 57 degree ಬರುತ್ತೆ. So sin 51 degree is more than sin 57 degree is not correct because sine graph is increasing. Okay, 0 to 90 degree sine graph is increasing. Sin 0 is 0, sin 90 is 1. Pi by 2 ತನಕ ಅದು increase ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 0 ದಿಂದ pi by 2 ತನಕ. Therefore sin 1 degree is not more than sin 1. Actually sin 1 is more than sin 1 degree because sin 1 ಅಂದರೆ 57 degree approximately, which is always bigger. Sin 1 degree equal to sin 1 is not correct. Sin 1 degree is equal to sin 1 into pi by 180. No. Okay, ನಾವು 1 ಅನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. sin 1 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಕ್ವಶನ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3 cos x plus 4 sin x plus 8. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 8 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 8 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 8. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 8 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 8. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 13. Let us continue. Question number 16 is here. So far we have completed all the concepts of first PUC trigonometry. Here are the questions appeared in earlier KCET examination. You see question number 16 appeared in KCET 23 last year. The value of e to the power log tan 1 degree to the base 10 plus log tan 2 degree base 10 plus log tan 3 degree base 10 and so on up to log tan 89 degree to the base 10. What is the value of this? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಲಾಗ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾನ್ 1 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ. log m plus log n is log mn, that is tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree up to tan 89 degree. Now this is tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, tan 89 degree ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ tan 89 ಇದೆಯಲ್ಲ, tan 89 degree can be written as tan of 90 degree minus 1. Tan of 90 degree minus 1 is cot 1 degree. Cot 1 degree. So ಇಲ್ಲಿ tan 1 degree ಮತ್ತು ಆ cot 1 degree will become 1. Similarly you can observe tan 2 degree and tan 88 degree. Tan 88 degree can be written as allied angles ಅಂತ. Tan 88 degree is tan of 90 degree minus 1, 2. 90 degree minus 2 degree, that is equal to cot 2 degree. Okay, hope you know the allied angles properties very well. Tan 88 degree can be written as cot 2 degree. So, tan 1 degree and tan 89 degree, their product is 1. Similarly, tan 2 degree and tan 88 degree here, that product is 1. So, if you continue like this, tan 44 degree and tan 46 degree, that product is 1. In between we have tan 45 degree, that value is also 1. Totally this product gives you 1. Therefore, it is e to the power log 1 base 10. I hope you followed it. Okay, tan 44 degree and tan 46 degree. Idu kuda same baruttade. Tan 46 degree. Okay, that is also, this is tan 46 andre tan of 90 minus 44, it is cot
44 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? tan 45, ಅದು ಕೂಡ 1. ಸೊ log 1 is always 0, we know it, therefore e to the power 0 is 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CET ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, 22 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5π/12 ಇಂಟು ಸೈನ್ π/12. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ -12 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ minus cos of a minus b. This is the formula we are using. Okay, sin a sin b, or we can also use half into cos of a minus b minus a plus b. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Multiply minus inside, it is half into cos of a minus b minus cos of a plus b. Then add, ಇದು a, ಇದು b. sin a sin b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 12 LCM 5 minus 5π minus π 4π/12. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 6π/12. 4π/12 means divide, 4 1s 4 3s, so cos π/3 known value, and this is 6π/12 ಅಂದರೆ π/2. So cos 60 half and cos 90 is 0, so answer is 1/4. C is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡಿ, KCT 22 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 + cos 2θ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 + cos 2θ is always 2 cos square θ, is always 2 cos square θ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಿಪೀಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇವೆ. 2 × 1 + cos 8θ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 × cos 1 + cos 8θ ಅಂತಂದರೆ 2 cos square 4θ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ 2 cos 4θ ಬರುತ್ತೆ +2. ಹೀಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. 1 + cos 8θ, 1 + cos 8θ becomes 2 cos square 4θ, that is 4 cos 4θ whole square becomes 2 cos 4θ +2 ಆಗುತ್ತೆ. +2 ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. 1 + cos 4θ is 2 cos square 2θ. Okay, it is 2 cos square 2θ. That is again 2 × 2 4 cos square 2θ. Square root of it is 2 cos 2θ. Again 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. 1 + cos 2θ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1 + cos 2θ ಅಂದರೆ 2 cos square θ. That is 4 cos square θ is 2 cos θ. So 2 cos θ is the right answer. Okay, 2 cos θ is the right answer. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2θ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ θ ಅದರ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 8θ ಇದ್ದದ್ದು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕುವಾಗ 4θ ಬರುತ್ತೆ. 4θ ಇದ್ದದ್ದು 2θ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, cos 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ tan 1485 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 1080 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 360 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 rotations ಪ್ಲಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 × 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 4 × 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ cos of nπ, cos of 2nπ plus θ is cos θ. So it is cos 120. Tan of 2nπ plus θ is tan θ, tan 45 degree. Tan 120 degree can be written as cos 120 degree is equal to cos of 180 degree minus 60 degree. Cos of 180 minus 60 degree is minus cos 60 degree minus 1/2 plus 1. So you'll get answer half, 1/2. A is the right answer. Next question number 20. The value of sin square 51 degree plus sin square 39 degree. You know sin square theta plus cos square theta. So ಇದನ್ನು direct cos square ಗೆ convert ಮಾಡಿ. That is sin square 51 degree plus, okay, this you can write it as sin square of 39 degree ಅಂದರೆ 90 degree minus 51 degree. Okay. So this is the sin square 51 degree plus cos square 51 degree.
plus cos square 51 degree. Because sine of 90 minus theta is cos theta, which is identity 1. So answer is B. Okay, you can convert this. Next, question number 21. If tan A plus cot A is 2, then tan power 4A plus cot power 4A is equal. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, because 2 tan A cos A, 2 tan A into cot A becomes 1. So whole square ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, you will get the value. Just observe the solution. Tan A plus cot A equal to 2 is the given expression. Square on both sides, you will get A plus B whole square formula, which is A square plus B square plus 2AB. And this gives you 1. Cot A into tan A is 1. Therefore, it is tan square A plus cot square A plus 2 equal to 4, or it is equal to 2. Again square this, you will get A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB is equal to 4. Again this is 1. So it gets simplified as tan power 4A plus cot power 4A is equal to 2. This is the answer. Tan power 4A plus cot power 4A is equal to 2. So answer is B. Next, question number 22. Square root of 3 cosecant 20 degree minus secant 20 degree is equal to. Here you can write this as a sine. This can be written as 1 by sine 20 degree. This is 1 by cos 20 degree. And then here take the LCM. It is root 3 into cos 20 degree minus 1 into sine 20 degree divided by sine 20 into cos 20. Here we can see divide both numerator and denominator by root A square plus B square to get it into formula. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, A cos theta plus B sin theta ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ A square plus B square ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ root 3 square is 3 plus 1 root 4, that is 2. We divide numerator and denominator by 2. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು root 3 by 2 cos 20 degree minus 1 by 2 sin 20 degree. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಆಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here divide by 2, here also divide by 2. Divide by 2 to both. Then you will get, this is sin 60. ಇದನ್ನು ನೀವು sin A cos B minus cos A sin B ಮಾಡ್ಬೋದು. Or you can also make it as cos A cos B minus sin A sin B. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. Here it is sin A cos B minus cos A sin B ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Divide by ಇಲ್ಲಿ sin 2 theta ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, sin 40. This is sin A cos B minus cos A sin B becomes sin of A minus B. Sin of 60 minus 20, that is sin 40 degree. Cancel agi, you will get answer 4. 4 is the answer. That is answer B. Okay. Next question. 23. The value of cos square 45 degree minus sin square 15 degree. This is directly we substitute the values, because 45 degree ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, cos 45 1 by root 2, sin 15 degree is root 3 minus 1 by 2 root 2. ಅದೇ ಥರ ಬೇಕಾದರೆ cos 15 degree is root 3 plus 1 by 2 root 2. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು A minus B whole square is A square plus B square minus 2AB here. 2 root 2 whole square ಅಂದರೆ 4 into 2, 8. 4 into 2, 8. Then take it 8 as LCM, and before that you can take 4 common here, 2 common and cancel. This is 4 minus 2 root 3 divided by 8, where we can take 2 out. It is 2 minus root 3 divided by 8. That is 2 ones are, 2 fours are. So 2 minus root 3 divided by 4. Okay. 2 minus root 3 divided by 4. Then take 4 as LCM here. Then it gets multiplied 2. 2 minus 2 plus root 3. So that answer is root 3 by 4. Next question, 24. The value of tan pi by 8 is equal to. Pi by 8 radians, if you convert, you replace the pi as 180 degree. So it is around 22.5 degree. What is the value of tan pi by 8? It can be written as sin pi by 8 by cos pi by 8. Sin pi by 8, where if you multiply and divide by
2 or divide both, multiply both 2 to both numerator and denominator, we get 2 sin pi by 8 into ಈ cos pi by 8 ಅನ್ನು okay ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ sin 2 theta because we know the value of pi by 8 ಅಂದರೆ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ therefore ಇದು into 2 ಆದಾಗ ಅದು pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ 2 into pi by 8 becomes pi by 4 and we know the value of pi by 4 therefore you multiply to both numerator and denominator we multiply 2 and cos pi by 8 so that it becomes sin 2 theta formula. Okay, sin 2 theta that is sin 45 divided by 2 cos square pi by 8. It can be written as cos 1 plus cos 2 theta. 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta. We can make use of it. Therefore it becomes pi by 4 again. So sin pi by 4 is 1 by root 2 plus divided by 1 plus 1 by root 2. We can simplify this root 2 LCM, root 2 plus 1, this root 2 cancels, so 1 by root 2 plus 1. If this is the answer given, this is the answer, or you can rationalize it by multiplying root 2 minus 1 to both the numerator and denominator, so that denominator becomes root 2 plus 1 into root 2 minus 1, that is equal to root 2 minus 1 divided by root 2 square, that is 2 minus 1. So this is also the answer. So what is the answer given? We have to identify. So answer given is 1 by root 2 plus 1. So that is the right answer. Next question, 25th question. Sin 1 degree plus sin 2 degree plus sin 359 degree is equal to. Let us make use of allied angles and simplify this. Sin, this you see, sin 359 degree is equal to sin 360 minus 1, that becomes minus sin 1. So cancels with sin 1. Okay, these two cancels. Similarly, you can observe sin 358 degree is sin of 360 minus 2, that is equal to minus sin 2. Therefore, these two cancels. So in that way, everything cancels. So you will get answer as sin 180 degree because all the other terms cancels here. Sin 179 degree and sin 181 degree, that is also cancelling each other, get subtracted. So finally we will get sin 180 which is equal to 0 is the right answer. Next, 26th question, the value of this determinant. Just expand this determinant and get it. If you expand the determinant, it is okay, cos 75 into sin cos 15 degree minus sin 75 degree into sin 15 degree. Determinant expansion, okay, which is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B is equal to cos of A plus B. So cos of A plus B, cos of 75 plus 15 cos 90 degree, which is 0. Okay, B is the right answer. Next, 27th question. The value of tan 1 degree plus tan 89 degree is, okay, we can simplify this. You see the solution. Tan 1 degree plus tan 89 degree using allied angles, it is tan of 90 minus 1, which is equal to cot 1. So tan 1 degree plus cot 1 means sin 1 degree by cos 1. You write this in terms of cos and sin. Then take LCM. Okay. We get sin square 1 degree plus cos square 1 degree by taking sin 1 degree cos 1 degree LCM. Numerator is identity now. Here we can multiply 2 to both the numerator and denominator so that it becomes, if you multiply 2, it becomes 2 sin A cos A, which is equal to sin 2A. Therefore 2 by sin 2 degree. 2 by sin 2 degree is the right answer. Next, 28th question nodi. If sin of x plus sin y is half, cos x plus cos y is 1, then what is the value of tan of x plus y? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ sin c plus sin d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೂ sin c plus sin d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ x plus y by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, sin x plus sin y is half means sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 is half. Similarly, another one, cos x plus cos y is 1 means cos x plus cos y, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c plus cos d. ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, you get tan. If you divide those two, these two cancels here, gets divided, so that you will get
sin x plus y by 2 by cos x plus y by 2 ಅಂದರೆ tan x plus y by 2. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ tan of x plus y by 2 is half ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ tan of x plus y ಬೇಕು. Therefore, I will replace this x plus y by 2 as theta. x plus y by 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ theta. ಅಂದರೆ x plus y equal to 2 theta. Okay, let us replace. Put 2 theta is equal to x plus y. So we know that tan 2 theta is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. ಯಾಕೆ 2 theta ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ tan of x plus y ಬರುತ್ತೆ. ಇದು tan of x plus y ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2 tan x plus y by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1 minus tan square x plus y by 2 ಬರುತ್ತೆ. And let us get tan of x plus y using that. Okay, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. tan of x plus y by 2 ಬಂದದ್ರಿಂದ this value is the half already. Tan of x plus y by 2 half ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is 2 into half divided by 1 minus half square 1 by 4. So ಇದು 2 into 1 by 2, ಇದು 1 by 2 whole square 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 minus 1 3. So it is equal to 4 by 3 is the right answer. Okay. Next 29th question. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ 0.8. 0.8 ಅಂದರೆ 4 by 5. Then what is cos theta? Define it in the right angle triangle. Cos theta is 3 by 5. So sin 2 theta formula ಹಾಕಿ 2 sin theta into cos theta ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. That is 2 into 4 by 5 into 3 by 5. Sin 2 theta formula, 2 sin theta cos theta, 2 into sin theta 4 by 5, cos theta is 3 by 5. That is equal to 4 into 3, 12 into 2, 24 by 25. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.96 is the answer. And 30th question, if tan x equal to 3 by 4, x is in the third quadrant, more than pi less than 3 pi by 2, then the value of cos x by 2. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ x by 2ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು cos 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, okay, plus 1 plus ಅಥವಾ cos 2 cos square theta minus 1, sorry, 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Therefore, cos square theta ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ 1 plus cos 2 theta by 2, or cos theta ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ square root of 1 plus cos 2 theta by 2. ಹಾಗಾಗಿ tan x by 2 ಅಂದರೆ ಇದು x by 2 ಆದರೆ ಇದು x. So what is cos x by 2? 1 plus cos x by 2. So first you find cos x, then substitute here. Solution ನೋಡಿ, cos x by 2 ಅಂದರೆ, okay, actually cos square x by 2 is square root of cos square x by 2 is 1 plus cos x by 2. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ x ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ x by 2 ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ by 2. ಸೊ pi by 2 less than x by 2 less than 3 pi by 4. 3 pi by 4 is 3 times 45, comes around, okay, 3 times 45 is 135 degree. So more than 90 less than 135 degree means it comes in second and third quadrant. So cos x by 2 is negative. Cos is negative in both second and third quadrant. So we use minus root 1 plus cos x by 2. So cos x find ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. Tan x 3 by 4, x is in the third quadrant, so cos x is minus 4 by 5. So cos x by 2 is minus this 1 plus minus 4 by 5 divided by 2. Simplify, this 5 minus 4 is 1 by 5 divided by 2, that is equal to, okay, 5 into 2, 10, minus 1 by root 10 is the answer. So with this we have completed 30 questions. With this information you practice more and more problems and be successful in the competitive exams. Thank you.